other trainees, ladies and gentlemen. I'm thankful to the E-Committee of the Supreme Court for the privilege to be a part of the program and for the release of manuals and video tutorials in regional languages. In pursuance of the National Policy and Action Plan for implementation of information and communication technologies in judiciary, significant strides have been made. One leadership role in the Supreme Court in this regard. Free and open source software with compatibility and interoperability, open application program interfaces for access to data, a very, very robust application pipeline for judicial data transmission to the National Judicial Data Grid, and interoperable criminal justice system. And this is just to name a few initiatives. But all these steps have all conjoined to give a very strong edifice to the ICT in the realm of judiciary, especially in terms of connectivity, data management, and process automation of the courts. The credentials of the eCourt project has been vindicated post-COVID. This pandemic and the resultant COVID protocol compelled us to avoid courts in the congregation board, and yet we have been able to give to our citizens access to the justice delivery system by embracing technology whose foundations were established by the eCourts project. In fact, today forenoon, Honorable Justice Chandrachud did their inauguration center in Nasik, and that is how members have now started to adopting technology and adapting to technology. And here it goes without saying that sensitivization of the stakeholders with these wide-ranging reform initiatives is an imperative requirement. A virtual awareness generation, there is a need to familiarize the stakeholders with the nuts and bolts of the reform and the operational modality, develop user confidence. In fact, today's event is in fact a path-breaking effort to take on board the members of the bar who constitute one of the most critical stakeholders. The focus of the program is giving exposure to eCourt services in general and the electronic case management tools in particular, besides eFiling. This surely will make the training inputs immensely beneficial, productive, practical, and relevant. I'm also happy to learn that the training will be conducted in regional languages. And the purpose of master trainers will act as pillars of knowledge and demystify tools of information and communication technology. I'd like to record my appreciation on behalf of the Department of Justice to the E-Committee of the Supreme Court for conducting such a well-planned and spatial outreach program. I wish the trainees a fruitful interaction and urge them to give their feedback and appraisal so as to make room for further improvements. Without much ado, I would now like to conclude, as all of us are now eager to hear the erudite words and visionary thoughts of Dr. Justice Chandrachud, under whose dynamic leadership the E-Committee has made momentous progress. Thank you. Thank you, sir. Now I request the Attorney General, Mr. K.K. Venugopal, to say a few words to our trainees and advocates. I should say that what I've been watching is an eye-opener. So far as I am concerned, I never believed that it would have progressed to this extent. And now I am optimistic that in due course, the entire country of course
silver lining. And have video streaming as well. Then in which case, the entire population of lawyers will be able to listen to the cases which are going on in any court in this country. And we would be able to get the capacity of the lawyers and judges and the nature of the cases which are being handled in the courts, starting with the lower courts, district courts, high courts, as well as the Supreme Court of India. I think what has been achieved by the E-Committee, I think we have to congratulate them. And I'm sure within the next 1 year, the whole of this country is familiar with the e-courts and the manner in which we could be heard and we could argue cases and for the judges to deliver judgments all through the e-courts. That's Thank you so much, sir. Next, it is our proud privilege to invite Honorable Dr. Justice D.Y. Chandrachud. Supreme Court of India and also the awareness program, the manuals of regional languages, and to address all the marchers and who have joined from the length and breadth of the country. Lordship, your mic is muted. Yes, is it all right now? Yeah, yes, Lordship. Chief Justices and judges of the High Court, including the chairpersons of the computer committees. First, we can elaborate, Lordship. All right, yes.
Your Lordship, I now welcome you for the inaugural address. Honorable Chief Justices of the High Courts, judges of the High Courts, and chairpersons of the computer committees, our very respected and learned Attorney General, Mr. K.K. Venugopal, Shri Barun Mitra, the Secretary, Department of Justice, and his entire team at the Department of Justice, the Joint Secretary, Mr. Pandey, Shri Manan Kumar Mishra, Chairman of the Bar Council of India, my very, very distinguished colleague on the committee, Vice Chairperson, Justice R.C. Chauhan, the Secretary General of the Supreme Court, Mr. Sanjeev Kalgaonkar, who is constantly guiding us and helping us, assisting us in this project, members of the bar, participants, and the members of the E-Committee who are present today. Well, we are so grateful at the outset for the presence of the distinguished Attorney General today. From more than one perspective, because much of this program really originated in an idea which he shared. Was the last E-Committee meeting of having trainings for advocates. He said e-governance with justice and this for her attempt to remedy justice is when they contact advocate at the district to them. Along with us, can never succeed. Just to give the participants today an idea of the kind of services which are rendered by the community. We have services total. Now, almost 25 activities are recorded in our service portal. There's the mobile app. It has recorded around 3 lakh downloads on the mobile app. Around 35 lakh hits are recorded daily. We have a facility of providing SMS. 5,000 SMS. It's a facility for providing automated emails to members of the bar and to criticals. 3,50,000. Our automated emails enable lawyers to know the cases, the orders, judgments are provided automated emails to litigants, to advocates, to the police. As a part of our as a result of the continued initiative of the Department of Justice, the Government of India, we started providing copies of pleadings by emails to advocates and litigants in commercial courts. The Department of Justice was concerned with this because we are engaging with them to ensure
that the parameters of India in the ease of doing business rankings internationally is continuously on the rise, because that determines the amount of foreign investment which comes into India, the confidence of foreign investors. Which we are providing, we have the National Judicial Data Grid. The National Judicial Data Grid, surprise note, has as many as 12 crore 34 lakh orders which are uploaded on the NJDG of pending cases and disposal of cases. For the High Courts, the total number of cases available on the NJDG are about 2 crores 85 lakhs 95,000 cases. So these are the kind of statistics which we have. But we are not satisfied with this. We believe that we have only touched the tip of the iceberg. And we need to expand this exponentially by carrying the message across to the members of the bar. Now, what we have done is, in the first phase, we are conducting awareness of our programs among the advocates, going down to the smallest areas in terms of population size, in terms of numbers of advocates practicing those courts. In the first stage, we trained 25 master trainers on 20th June 2020. So for every state and for the union territory, we have 25 master trainers who have been trained across. Now, these 25 master trainers on 27th of June 2020, they trained 461 master trainers. Now, these 461 master trainers, 278 out of them are going to deal with 2 districts, because we have 739 districts in India. So 278 master trainers will train trainers in 2 districts. The idea is that once we take this process forward, we will be able to start a program of creating trainers among the advocates themselves. We are only initiating the process. We don't want to take over this program. We want ownership of this program to be taken by the members of the bar. And that is why we have requested, and we are so happy and thankful to him, to Mr. Manan Kumar Mishra, for joining us today as the chairperson of the Bar Council of India, because we are only initiating, we are only facilitating this. But ultimately, we want the advocates to take this away and to treat this as their own program, as something they command ownership of, and something as a matter of pride for the members of the bar. We are conscious of the fact that many advocates, I was Chief Justice of the Allahabad High Court for 3 years, and I learned a great deal of the heartland of India as a Chief Justice of Allahabad. You learn that, well, there are lawyers who come from very, very rural upbringings. It's a great achievement for that human being to even have passed the law exam, to come to court, to make that migration from being probably into manual labor or agriculture into a learned profession like the law. So just to make that leap is a huge jump for that young lawyer. Now, we don't want these lawyers to remain where they are. We have moved from the age of old forms of transportation into new forms of transportation. And our lawyers, our young members of the bar must be part of this movement. And we must create these facilities for the members of the bar. We cannot expect that a young lawyer will have a laptop. Where does a young lawyer spend 40,000 rupees to buy a laptop from? So, but if a young lawyer does not have a laptop, surely we must provide an e-governance center where she or he can go to the court complex and avail of every service that is available. If any one of them has not gone to the best educational institutions, the court should be the center point for providing education for these young members of the bar, the middle members of the bar, the senior members of the bar, so that they can easily learn. Because one great thing about technology today is technology is user-friendly. It's not very complicated. It's complicated to design technology, but the complication of designing technology lies in the fact that you have to make technology easily accessible, simple to use. So that is our mission today. The next step of the process, which Mr. Mishra also mentioned, is to collect and prepare a list of advocates throughout the country. The E-Committee of the Supreme Court provides free services to advocates. We don't charge. We are not a revenue generating arm of the government. We are a revenue spending arm of the government, in that sense. And as a part, as an adjunct to the Supreme Court. So the E-Committee of the Supreme Court proposes to have a master of all advocates in the country,
so that we can send emails, we can send SMSs, we can provide free services to the members of the bar. They must know each of these services. Can you imagine, for instance, that our e-filing module today enables an advocate to generate their own cost list. The advocate can generate their own roster of cases. That e-filing module, which has been prepared by the team at NIC at Pune, spearheaded by Mr. Ashish Shiradongar, has created a whole universe for the advocate, where an advocate can virtually see his entire or her entire dossier of cases. Which are the cases which are going to be listed? When are they going to be listed next? So by collecting and making a comprehensive record of advocates all over the country, we can really ensure that they get these services which we render to all of them. Now, the third phase is the shortlisted advocates to be trained intensively by the e-committee to become master trainers among the advocates. So this is the three-phase program which we have envisaged, which we plan to complete in the next few months with the assistance of the Bar Council of India and the state bar councils and the bar associations of the districts. The second element which we have designed is, as you saw a short while ago, the release of regional language manuals, brochures, and video tutorials. So we have a step-by-step guide for e-filing. Today, the manual has been translated in Assamese, Bengali, Nepali, Urdu, Mizo, Tamil, Hindi, Garo, Khasi, and among other languages. Our brochures today are in 14 languages, namely Assamese, Bengali, Hindi, Nepali, Mizo, Odia, Punjabi, Telugu, Kannada, Marathi, Malayalam, Tamil, Garo, Khasi. So we have now reached out to the regional languages, because we believe that unless you give communication and information and language which the advocate is familiar, the language of the citizen, we will not be able to really achieve our mission. So we have 12 video tutorials in 7 regional languages. Chief Justice Geeta Mittal wrote to me this morning, and she said that on the one hand, right up to Kashmir on the other. I believe that is really so true, and we would also begin from the western part. And with these issues that has been adopting, we'll be able to spearhead awareness about our programs among the members of the bar. Mr. Mishra mentioned about the e-filing difficulties which advocates are facing. We're conscious of the fact that these are difficulties which advocates, members of the bar do face. We have to find answers to them. And the only way we can find answers to them is for all of us to join our hands together, understand our problems, and then try and find solutions to those problems. Insofar as the open court hearings are concerned, of course, the reason why we had to resort to virtual court hearings during the pandemic was because otherwise justice would have been shut down. We had absolutely no option when the entire country was in a lockdown mode to prevent the spread of infection. Today, as we hope that the curve will flatten out, we will increasingly, as the Committee of 7 Judges indicated to a high-powered meeting yesterday, we've been drawing from the opinion of very eminent public health experts, including Dr. Guleria of the All India Institute of Medical Sciences and a team of experts from the public and the private sectors. And we are taking all necessary steps consistent with the advice which we received from the experts in the public health sector, because we, in a way, the court is very different from any other office, either of the corporate India or of the government, in the sense that these are places where thousands and thousands of people congregate every day. And there are different stakeholders. You have the members of the bar, you have litigants, we have staff, we have the lawyers who come every day in multitudes of numbers who come into our courts. So we have to ensure that while access to justice is open for all, and at the same time we protect each other against the spread of this pandemic. So we are all in it together. I don't believe that judges or any segment of our profession stands away from the other. What affects one part of our profession affects the other equally. We can't exist without the other.
You can't imagine a judicial institution without the bar, any more than you can imagine a judicial institution without the judges. But we can't imagine a judicial institution without our staff, because they are really the essential backbone or spine to make sure that our cases, whether they are in the physical mode or they are in e-filing mode, that they are kept ready for all of us. So with this, I don't want to take much more time. I would really like to thank all of you for participating in this event. This is a very important step, I believe, for spearheading knowledge of eCourt facilities, for making people aware as to the range of free facilities which are now available to them. We want the bar, the junior-most member of the bar, and the senior-most member of the bar, who may not be as equipped in terms of information technology, to seize this opportunity, to work with us, to see the facilities which are available, and to communicate your problems to us. Because please rest assured that when we have a problem which is communicated to us, we immediately convey it to the team of the NIC at Pune, and we tell them, please rectify this. This is the issue which is being faced. And within a period of 24 or 48 hours, I have an email on my inbox saying that we have been able to rectify this. For instance, the last thing I want to say is the NJDGA, the National Judicial Data Grid, has now been expanded to cover the high courts also, so that it shouldn't be that the figures of pendency in the high courts are kept away from the country. I believe that scrutiny is always something which is for the better. The Learned Attorney General for India has also spoken about the need for live streaming. They're in fact framing model rules on live streaming. We have framed model rules already on video conferencing. We have framed model rules. For all our master trainers and who are present across the country. We are coming to the end of this inaugural session. There is a long list of persons behind the screen, which I will thank, starting from our chairperson, my chairperson, Attorney General, our Department of Justice, BCI chairman, all the computer committee judges of Honorable High Courts, our CPCs, the torch bearers of the eCourts project, master trainers, and especially the technical team of the Honorable Delhi High Court who are supporting this live streaming. So that list is endless. And with that, I hand over the session to all the master trainers who are stationed at every district to commence the awareness program for the advocates. Thank you, one and all. Thank you. Thank you. Thank you. Welcome back to our session. Hope the audio was a little noisy, but however, we could manage. Thank you so much for being patient. Let me start my session on e-services as well as the e-filing. So, hope I am audible. Any one of the participant may just keep a word saying that it is okay. About voice. Thank you. I got the okay. Thank you so much. So I'm just sharing the PPT here. Thank you so much for being patient in waiting. So this is the program which is intended for all the learned advocates, all the learned officers throughout the state. In fact, in every district we are conducting these kind of programs today, and simultaneously it is being handled by all the learned master trainers who are judicial officers. See, let me handle this session in
multi-language for the benefit of all the participants in this room. I have about 300 participants. I hope the people will be joining us more. Especially, see, this session is more targeted to all the learned advocates who will be, the beneficiaries of these e-services and the e-filing project, which we are about to start in the entire state. The e-filing is about to be started in the High Court as well as all the subordinate courts. సబార్డినేట్ కోర్ట్స్ లో మొత్తం జిల్లాల్లో మనము స్టార్ట్ చేయబోతున్నామనండి. దీనికి మనం చాలా మంది మొన్న ఏది ట్రైనింగ్ సెషన్ లో అడిగారు. బిఫోర్ దిస్ వీ హ్యాడ్ అ మాక్ సెషన్. అన్ని కోర్ట్స్ లోనూ చేస్తారా లేకపోతే ఓన్లీ హైకోర్ట్ లో చేస్తారా? ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సో టు క్లియర్ ఆల్ దోస్ డౌట్స్ we may start in High Court as well as subordinate courts at a time. That's the reason why we are having this training sessions to all the learned advocates at a time, so that they will be apprised as to what exactly is that and how to file a case through this e-filing portal and how exactly the benefits can be reaped out of this technology that is being introduced newly into the system. ఎందుకంటే without having the knowledge or minimum insights about the software or the intricacies, going directly into this technology may not be of much use. That's what we thought of, and that's how we started these training sessions. And in Pan India, we are conducting in all the subordinate courts to all the bar associations, where tremendous response is coming out. And I also request through this medium to all the learned advocates who are participating here to disseminate this knowledge which is being shared from all the master trainers to all the other friends, so that all the learned advocates will also get benefited. With this introduction, I just want to start our session, which is more particularly starts with the, as the learned, the Honorable Justice Chandrachud sir was telling, this is the purpose. The master trainers among advocates. See, we, though the judicial officers doesn't know much about the technology, maku peddaga em teliyకపోయినా what we have done is we were picked up by the Honorable High Court. ఉన్న వాళ్ళలో కాస్తో కూస్తో కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళను హైకోర్టు వాళ్ళు పికప్ చేసి మమ్మల్ని ట్రైన్ చేశారండి. సో దాట్ we again train all the learned officers across the state. మేము మన స్టేట్ లో, తెలంగాణ స్టేట్ లో అరౌండ్ 10 మంది మాస్టర్ ట్రైనర్స్ ఉన్నామండి. అందరం కూడా జ్యుడిషియల్ ఆఫీసర్స్ మే. సో మేము ఏం చేసామనంటే, ఎవ్రీ టైమ్ వి టేక్ ది ఇన్పుట్స్ ఫ్రమ్ ది ఆనరబుల్ ఈ కమిటీ, ఎన్ఐసి టెక్నికల్ టీం వాళ్ళ ద్వారా మేము ఈ టెక్నాలజీని నేర్చుకొని దాన్ని కొంతవరకు మేము ప్రాక్టీస్ చేసుకొని మళ్ళీ మన మిత్రులకు అందరూ ఆఫీసర్స్ కు అందరికీ కూడా ట్రైనింగ్ చేస్తూ మేము పోతున్నాం. అదే కాన్సెప్ట్ లో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి అందరు అడ్వకేట్స్ లో నుంచి కాస్త కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళను పికప్ చేసి we will be sending them for further training, so that they will become master trainer for the entire fraternity of advocates. So this is how it will be planned, and 5 from each high court and 2 from each district bar association, so that they will conduct the trainings to all the learned advocates across the state in every bar association, either physically. Intaku mundu manam ee pandemic situation kante mundu we used to conduct these trainings physically, and either in judicial academy or by visiting the district headquarters. But this pandemic situation no, we are using the technology by way of these webinars and these video conferencing facility. Memo all judicial officers ku we are conducting the trainings, and also we are conducting the academy programs through these webinars. So we hope and expect the learned president and the secretary of the bar association from మీ దాంట్లో నుంచి ఒక కొంతమంది పేర్లను మీరు మీ ప్రెసిడెంట్ గారి ద్వారా మా చీఫ్ జడ్జి గారికి ఇస్తే చీఫ్ జడ్జి గారు మాకు పంపిస్తారండి. ఐ విల్ బి ఎట్ హైకోర్ట్ బిఫోర్ మొత్తం వాళ్ళను కొంత స్క్రూటినీ చేసి మాకు పంపిస్తే, సో వి విల్ బి పికింగ్ అప్ ది బెటర్ క్యాండిడేట్స్ ఫ్రమ్
the sent proposals, then we will be sending them for further training. So what is the aim of the eCourt project phase 1 and phase 2? See, present ga manamu ee eCourt project nu we are into end of the phase 2 and about to start our phase 3 andi. Phase 1 లో ఏం చేసామనంటే కావాల్సినటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా కూడా అన్ని కోర్ట్స్ లో ఇచ్చాము. లైక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇంక్లూడ్స్ ది సాఫ్ట్వేర్, హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్స్ ఇంక్లూడ్స్ కంప్యూటర్స్, ప్రింటర్స్, దెన్ స్కానర్స్, ఇవన్నీ కూడా ప్రతి కోర్టులో మనము ఇచ్చామండి. దాని తర్వాత వాటిని యూజ్ చేయడం ఎలాగా అనే కాన్సెప్ట్ లో మనము జ్యుడిషియల్ ఆఫీసర్స్ అందరినీ కూడా ట్రైన్ చేసుకోవడం జరిగింది. తర్వాత phase 2 ప్రాజెక్ట్ లో ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఎన్హాన్స్మెంట్స్, CIS సాఫ్ట్వేర్ ఇంట్రొడక్షన్, దెన్ NJDG నేషనల్ జ్యుడిషియల్ డేటా గ్రిడ్, అంటే మనకి ఏదైతే ఈ కేస్ స్టేటస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో అది ఒక రెపాజిటరీ కింద మనం స్టోర్ చేస్తున్నామనండి. ఎక్కడ అంటే ఢిల్లీలో. ఆ ఢిల్లీలో నుంచి మన స్టేట్ వంటి ఉన్నటువంటి డేటానంతా కూడా మనం పుల్ చేస్తున్నాము. దాన్ని NJDG అనేసి అంటున్నాం మనం. తర్వాత ఈ eCourt సర్వీసెస్ వల్ల అడ్వకేట్లకు మనకు ఎప్పుడు కూడా ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది, నాకేంటి. సో వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ this particular training or this particular software for me, and this is not only for learned advocates only, it is also for the staff, it is also for the learned officers. First we'll just try to have the taste of the benefits which will be focused for the learned advocates. These are the various benefits which the learned advocates will be getting. That is the case status 24/7. You just can have the benefit of getting the status. ఏం మనము ఇంతకు ముందు కనుక చూసుకుంటే వాట్ ఎవర్ దట్ ఈస్ బీయింగ్ మెయింటైన్డ్ ఇన్ A diaries or B diaries that will be kept in the court. మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే వెళ్తే గానీ మనకు కేస్ స్టేటస్ ఏం జరిగింది ఆ కేసులో అనేసి తెలియకపోయేది. సమ్ టైమ్స్ ఒకవేళ ఆ కోర్టులో ఎవరైతే రాస్తారో బెంచ్ క్లర్క్, ఇన్ కేస్ తను లీవ్ లో ఉండడం వల్ల మళ్ళీ ఒక రోజు మీకు గ్యాప్ వచ్చే పరిస్థితి ఉండేది ఇంతకు ముందు. ఇప్పుడు అలా కాదండి. వీ హ్యావ్ ట్రైన్డ్ మెనీ ఆఫ్ ది స్టాఫ్ మెంబర్స్ and we have introduced the case status information system with CIS software is also introduced, which is catering the needs of all the learned advocates, the litigant public and the staff members. Eppudaina kuda the learned advocates, if they want to check the status of the case, they just need to type the case type, case number, case year or the CNR number. Oka registration number nu manamu యూనిక్ గా ఒక కేసుకు అలాట్ చేస్తున్నాం. ఆ నంబర్ కనుక మనము పెట్టుకున్నట్లయితే ఆ నంబర్ ద్వారా, లేదా మనకున్నటువంటి కేస్ టైప్ కేసు అంటే CC10/2015 అనుకుందాం, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కనుక పెట్టినట్లయితే మనకు ఆ కేసు యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని మనము ఇమ్మీడియట్ గా తెలుసుకోవడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అదేవిధంగా కాజ్ లిస్ట్, మనకు రేపటి కాజ్ లిస్ట్ ఇమ్మీడియట్ గా మనము ఈరోజు ఈవినింగే మనము చూసుకోవచ్చు. తర్వాత కోర్ట్ ఆర్డర్స్, ఇంతకుముందు కోర్ట్ ఆర్డర్స్ చూడాలి అని అంటే CC వేస్తే గానీ మనకు రాని పరిస్థితి. ఇప్పుడు ఒకవేళ అది మార్కింగ్ కు కావాలి అనుకుంటే తప్పితే మీరు సర్టిఫైడ్ కాపీ కోసం వేసుకోకుండా డైరెక్ట్ గా యూ కెన్ గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ ది వెబ్సైట్. మనకు ఈ సర్వీసెస్ అనే ఒక సర్వీస్ ఉందండి. దాన్ని నేను జస్ట్ విల్ హ్యావ్ ఇట్ వెరీ సూన్. సో కోర్ట్ ఆర్డర్స్ ఎవ్రీ టైమ్, ఎనీ టైమ్ యూ జస్ట్ కెన్ జనరేట్ from the CNR number or case type, case number, case year ఇవి కొడితే, లేదా ఒకవేళ మనకు తెలీదు ఆ కేస్ నెంబర్ మర్చిపోయినా కూడా పార్టీ నేమ్ తో మనం తీసుకోవచ్చండి. అడ్వకేట్ గారి పేరుతో తీసుకోవచ్చు. ఇవన్నీ కూడా ఫెసిలిటీస్ మనకు దీంట్లో ఉన్నాయి. తర్వాత ఈ ఆటోమేటెడ్ ఈమెయిల్ టు ది అడ్వకేట్స్, ఇదేంటంటే వన్స్ యూ రిజిస్టర్ yourself onto CIS software. రిజిస్ట్రేషన్ అంటే ఒక అడ్వకేట్ గారు తన ఫోన్ నంబర్ను, తన ఈమెయిల్ ఐడిని ఇమ్మీడియట్లీ కనుక మనము రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోగలిగితే ఎవ్రీ టైం ఈ కేసు యొక్క స్టేటస్ అంటే ఒక్కొక్క స్టేజ్ నుంచి ఇంకో స్టేజ్ చేంజ్ అవుతున్నప్పుడు మీకు ఆటోమేటెడ్ ఒక SMS వస్తుందండి మీ ఫోన్కు. అదేవిధంగా ఒక మెయిల్ కూడా మీ ఇన్బాక్స్ లో పడుతుంది. ఈ ఫెసిలిటీ చాలా రోజుల నుంచి ఉంది. చాలా మంది అడ్వకేట్లకు తెలియకపోవచ్చు. దానికోసం మీరు ఒకటే చేయాల్సింది ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు రిజిస్టర్ యువర్ మెయిల్ ఐడి అండ్ మొబైల్ నెంబర్ విత్ ది లోకల్ CIS సాఫ్ట్వేర్. మీరు లోకల్ DSA కానీ, సిస్టమ్ ఆఫీసర్ కానీ, సిస్టమ్ అసిస్టెంట్ కానీ, లేదా
ఆ కోర్టులో పనిచేసే ఈ సిఎస్ సాఫ్ట్వేర్ పైన పనిచేసే స్టాఫ్ ను కనుక మీరు అప్రోచ్ చేసినట్లయితే డెఫినెట్ గా దే విల్ బి హెల్పింగ్ యూ అవుట్. అండ్ డోంట్ మిస్ దిస్ ఆపర్చునిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ది కేస్ స్టేటస్, కేస్ details on your mobile. You need not track it, but it will be readily available and it will be reaching you every time to your mobile ID. And once we start this e-filing, మనము ఎలాగైతే అడ్వకేట్స్ అంతా కూడా when we were practicing, see I was also an advocate for some time, so we used to maintain our diary, whatever the cases were with us, వాటిది నెక్స్ట్ డేట్ ఏంటి మనము ఒక డైరీలో మెయింటైన్ చేసుకొని ఆ డైరీ తీసుకొని మళ్ళీ మనం కోర్టుకు వెళ్ళేవాళ్ళం. ఇఫ్ యూ యూజ్ దీస్ సర్వీసెస్ నౌ, ఈ ఫైలింగ్ కు ఈ సర్వీసెస్ కు మనం వెళ్ళినప్పుడు, ఈ ఫైలింగ్ ఈ సర్వీసెస్ వెళ్ళినప్పుడు యూ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ విత్ దిస్ డిజిటల్ డైరీ విచ్ ఈస్ యూనిక్. అంటే మీరు మీ లాగిన్ కొట్టేస్తే మీ పేరు పైన ఉన్నటువంటి అన్ని కేస్ డీటెయిల్స్ కూడా దాంట్లో ఉంటాయి. దాంట్లో మీరు ఏ కేసును మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుంటారో ఆ కేసుకు సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్, పార్టీ డీటెయిల్స్, మీ కేసే కాబట్టి ఒకవేళ స్కాన్ అయి ఉంటే పిటిషన్ కాపీ, మీకు కాపీ మార్క్ చేసి ఉంటే ఒకవేళ మీరు రెస్పాండెంట్ కౌన్సిల్ అయితే కౌంటర్, లేదా ఒకవేళ ఏది డబ్ల్యూఎస్ ఏది మన సూట్ అయితే కనుక డబ్ల్యూఎస్ కాపీ, అన్నీ కూడా దాంట్లో మీకు పొందుపరచబడి ఉంటాయి. వీటిని మనకు ఎట్ ఎనీ మూమెంట్ మన ఫోన్ నుంచి మనము లేదా మన ల్యాప్టాప్, మన ట్యాబ్, వాట్ ఎవర్ వీఆర్ యూజింగ్, దాని నుంచి మనం తీసుకునే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అదేవిధంగా ఒకవేళ కేసు డిస్పోజ్ అయిపోతే ఆ కేసు మన డిజిటల్ డైరీ ద్వారా డైరెక్ట్ అక్కడి నుంచే మనము మన ఆర్డర్ కాపీని తీసుకోవడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. డిజిటల్ we will be addressing your doubts and very soon. Few people are responding in chat box. We will definitely address your queries and then e-filing. These are the services which we will be going to implement. First is e-filing. Then once we file the case through this e-filing portal, we have the option of paying the court fee through this e-payment. You need not all the way go to the bank, but మీరు ఈ పేమెంట్ ఏదైతే మనం డెబిట్ కార్డ్, క్రెడిట్ కార్డ్, ఆన్లైన్ ఫెసిలిటీ ద్వారా మనము అన్ని ఫెసిలిటీస్ మనం యూజ్ చేసుకుంటున్నాము, అదే విధంగా మనం కోర్ట్ ఫీని కూడా మనం ఈ పేమెంట్ ద్వారా పే చేసుకోవచ్చు. వి హావ్ టైడ్ అప్ విత్ SBI and SBI ePay is functional, and very soon we will be launching along with this e-filing package. And n step ఏంటంటే this is digital way of serving the summons. See, all of us know what exactly is summon and how exactly the summons will be served on the parties. ఏమవుతుంది, ఒక బెయిలిఫ్ కానీ మన కోర్ట్ కానిస్టేబుల్ కానీ ఒక ప్రాసెస్ సర్వర్ కానీ ఏం చేస్తున్నారంటే దే విల్ బి క్యారింగ్ ది ఫిజికల్ కాపీ ఆఫ్ ది దిస్ సమ్మన్ అండ్ దే విల్ బి గోయింగ్ ఫిజికల్లీ టు ది లొకేషన్ and they will be serving. Sometimes the advocates come with the complaints to the court saying that or the parties will come to the court saying that they have never received the summon. They will deny the signature and all. For these purposes, and sometimes what happens is manamu eCourt ikkada vesina kuda respondent may be staying somewhere in Gujarat. This will be taking a lot of time in serving the summon. In that cases, the n step is digital way of serving the summons. What it does is we have an application called n step. Idi manam throughout India lo the Telangana is the first state to implement and start the n step service, through which ఏం చేస్తానంటే మనము డిజిటల్ సమ్మన్ ని మనము ఆ బెయిలిఫ్ ఫోన్ కి పంపిస్తున్నామండి. ఆ కాపీ తీసుకెళ్లి అక్కడ ఏదైతే రెస్పాండెంట్ లేదా ఒక పార్టీ ఉన్నారో వాళ్ళ దగ్గరికి ఆ గ్యాడ్జెట్ తీసుకెళ్ళి అక్కడ ఆ సమ్మన్ ను ఆ ఫోటో అంటే ఇంకోటి ఆ ఫోన్ లో జియో ట్యాగింగ్ కూడా చేస్తున్నారండి. జియో ట్యాగింగ్ ఏంటంటే నిజంగా ఇతను ఆ లొకేషన్ కు వెళ్ళాడా లేదా అనేది కూడా మనకు కన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. అదే గుజరాత్ లో ఇప్పుడు చెప్పుకున్నటువంటి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే గుజరాత్ లోని ప్రాసెస్ సర్వర్ హీ విల్ విజిట్ ది లొకేషన్ అండ్ హీ విల్ ట్యాగ్ హిమ్సెల్ఫ్ to the geo tagging with the geo tagging and he will upload the summon served copy along with the signature which will be taken on the mobile gadget itself. ఇప్పుడు మనం చాలా మంది ఈ అమెజాన్ ద్వారా వాటి ద్వారా మనము
ఏదైనా కొన్నప్పుడు we will be signing on the gadget itself. That will be immediately uploaded to the server. That's how we have also started these kind of facilities even in CIS software, which is available and which will be very useful for all the whole community, and this will drastically reduce the time of serving the summons. Gujarat lo serve chesina summon immediately if the process server uploads, that will be reflecting in our CIS immediately, which will be enabling the court to take the decision immediately. So service of summons ఎంత డిలే అవుతుంది, దానివల్ల పార్టీస్ ఎంత టైం డిలే అవుతుంది, దానివల్ల ఎంత లాస్ అవుతుంది అనేది వి బెటర్ నో ఆల్ ఆఫ్ అస్. సో దిస్ విల్ బి రిమూవ్డ్ వెరీ డ్రాస్టికల్లీ. అండ్ క్యూఆర్ కోడ్ ఈజ్ అగైన్ ఒక మన బార్ కోడ్. మనం చాలా దగ్గర మనం క్యూఆర్ కోడ్ ఏంటంటే ఏదో కొత్తది కాదు, మనం పేటిఎం యాప్ ద్వారా మనం పే చేస్తుంటాం చూడండి, ఆ క్యూఆర్ కోడ్ లాంటిది. ఎవ్రీ కోడ్ విల్ హ్యావ్ వన్ యూనిక్ క్యూఆర్ కోడ్ అండి. So this CIS software will automatically develop one QR code and will print. ఆ QR code ను గనక మన eServices యాప్ లో మన దగ్గర ఒకటి ఉంటుందండి. I'll just show you ఆ సర్వీసెస్. eCourt సర్వీసెస్ అనే ఒక యాప్ గనక మనం మనము డౌన్లోడ్ చేసుకున్నట్లయితే మనకు ప్లే స్టోర్ లో అవైలబుల్ ఉందండి eCourt సర్వీసెస్. అది గనక మనం డౌన్లోడ్ చేసుకొని, I just want to show this so that see this is QR code scanner అనేది మీకు కనబడుతుంది. ఆ దానిపైన క్లిక్ చేసినట్లయితే ఇటువంటి ఒక ఓపెన్ అవుతుందండి. దాన్ని ఈ స్కానర్ తో మనం స్కాన్ చేసుకున్నట్లయితే ఇమ్మీడియట్లీ ఆ కేస్ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా ఇమ్మీడియట్లీ మన స్క్రీన్ పైన డిస్ప్లే అవుతాయి. we need not even type the entire details, but you just can scan the QR code to know the status, to get the information. Yes, one of the learned advocates has asked that how do we know it has reached other station bailiff? See, we are sending it to court, right? Court to court పోయిన తర్వాత అక్కడ we get one confirmation, and we also get in CIS software that to which bailiff it is allotted to. So అక్కడ నుంచి ఏ bailiff కి వెళ్ళింది, ఆ bailiff లొకేషన్కి వెళ్ళాడా, వెళ్తే ట్యాగ్ చేశాడా లేదా, తర్వాత డోర్ దగ్గర ఫోటో తీసుకోవడము, లాక్ అయితే లాక్ తోని ఫోటో కొట్టేసి డోర్ లాక్డ్ అని రాసేసి ఇన్ఫర్మేషన్ అప్లోడ్ చేయడము, ఇవన్నీ కూడా యాజ్ వి డూ ఇన్ మాన్యువల్, బట్ ఇట్ విల్ డ్రాస్టికల్లీ చేంజ్ ది టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్. అండ్ దీస్ ఆర్ ది ఈతాల్ సర్వీసెస్. ఇదేంటంటే ఎన్జేడిజి సాఫ్ట్వేర్. ఎన్జేడిజి ఏంటంటే నేషనల్ జ్యుడిషియల్ డేటా గ్రిడ్, విచ్ ఐ వాజ్ జస్ట్ రెఫరింగ్ టు. మనం ఎంటర్ చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్క కేసు ఇన్ఫర్మేషన్ ఢిల్లీలో స్టోర్ అవుతుంది. అండ్ వీ హ్యావ్ ఆల్సో టేకెన్ స్టెప్స్. ఐ బీయింగ్ సెంట్రల్ ప్రాజెక్ట్ కోఆర్డినేటర్ అండ్ రిజిస్ట్రార్ ఐటీ ఆఫ్ హైకోర్ట్, వీ హ్యావ్ టేకెన్ ఇనిషియేషన్ సేయింగ్ దట్ వీ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ రిపాజిటరీ. ఎందుకంటే ప్రతిదానికి మనము వీఆర్ డిపెండింగ్ ఆన్ ది డేటాబేస్ విచ్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ఢిల్లీ. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ we have created our own server in High Court premises, from where we will be developing our reports, and it will be very fast communication anamata. So adi mana daggara repository kuda techukunnamandi, and this will be very beneficial for the learned advocate officers whenever they want to conduct some meetings with the district judiciary. Even for the subordinate officers, we have the provision of taking all the reports from this CIS software itself. We need not again prepare all these statements, but we are of course in the state of budding, and if every particular data is fed into the system, then all the reports can be generated instead of again manually typing and sending it to the High Court, but we can generate from the existing software itself. Sir, have you ever visited this ecourts.gov.in? This is the software which I was referring to. This is the website. So all the services which we provide is available on this particular website. I strongly suggest all the learned advocates to visit this particular website to know how many court everything andi. ఇది ఎలా వస్తుంది అని అంటే ఇప్పుడు స్క్రీన్ పైన ఉన్నది ఆ ఎన్జేడిజిలో రిపాజిటరీ నుంచి ఇదంతా ఫెచ్ అవుతుంది. ఎవ్రీ సింగిల్ కోర్ట్ ఆఫ్ అవర్ స్టేట్ ఈజ్ ఆన్ టు CIS సాఫ్ట్వేర్. ఈ డేటా అంతా కూడా మనము ఎన్జేడిజిలో పుష్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ ecourts.gov.in ఏం చేస్తుందంటే ఆ ఎన్జేడిజి నుంచి పికప్ చేస్తుంది సాఫ్ట్వేర్ లో ఆ డేటాను.
తర్వాత ఈ హైకోర్ట్ సర్వీసెస్, హైకోర్ట్ ఎన్జేడీజీ ఇవన్నీ కూడా దాంట్లో ఉంటాయండి. దాంతో పాటుగా డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ సర్వీసెస్, డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ ఎన్జేడీజీ, డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఇవన్నీ, తర్వాత ఈ ఫైలింగ్ పోర్టల్ కూడా దాంట్లోనే మనము ఎనేబుల్ చేసుకున్నాము. ఈపే కూడా దాంట్లోనే ఉంటుంది. వర్చువల్ కోర్ట్స్, వర్చువల్ కోర్ట్స్ అంటే వీఆర్ అబౌట్ టు అగైన్ స్టార్ట్ దిస్ పర్టికులర్. ఇదేంటంటే ది ఆఫీసర్ will not be visible to the client. The officer will not be visible to the advocate as such. The party need not come directly to the court, but it is a virtual court. It is somewhere existing, but which is not visible directly. That's where we are just starting towards it, and we are in the process of identifying as to what kind of cases can be consumed into the this virtual courts, and how the modalities are being framed. Recent గా మనం దానిపైన ఒక చిన్న డెవలప్మెంట్ కూడా అయిందండి. వెరీ సూన్ we will have these virtual courts running. The officer will be sitting somewhere and he will be examining the cases which will be consumed into the court. ఆ కేసెస్ లో ఎంత పనిష్మెంట్ ఆయన డైరెక్ట్ గా అక్కడ టైప్ చేస్తాడు. That will be sent to the mobile of the accused. The accused can contest the case or can accept the fine. If he accept the fine, it will be routed to the e-payment portal, or if he doesn't accept and he want to contest the case, that case will be again routed to the concerned jurisdictional court, where again the learned advocate, the party has to appear and the regular process will go on. So this is the eCourt's services and this is one advantage of having the screen reader access. This is especially for the visually challenged clients, visually challenged learned advocates. ఇదేంటంటే ఈ సర్వీసెస్ లో డైరెక్ట్ గా అది స్క్రీన్ రీడింగ్ కూడా చేస్తుందండి. అండ్ వీఆర్ ఆల్సో ట్రైంగ్ టు ఇన్కార్పొరేట్ దిస్ టు అవర్ వెబ్సైట్ ఆల్సో. The visually challenged advocates and clients can also make use of the services which will be providing. Then these are all the services and this is NJDG for high courts. So this is how the courts are pending. I mean the number of cases that are pending across the country. So it has drilled down again. See, this is once you go to district.ecourts.gov.in. This is district courts services అండి. ఇలా మ్యాప్ వస్తుంది. యూ క్యాన్ క్లిక్ ఆన్ ది స్టేట్. మనం తెలంగాణ కనుక క్లిక్ చేస్తే తెలంగాణ స్టేట్ మ్యాప్, తర్వాత దాంట్లోని మళ్ళీ ఒక డిస్ట్రిక్ట్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఆ సెలెక్షన్ లో నుంచి మీరు ఏ కేసుకి వెళ్ళాలి అనేది డ్రిల్ డౌన్ చేస్తూ వెళ్ళొచ్చు. సో దిస్ ఈస్ వన్ పర్టికులర్ కోర్ట్స్ వెబ్సైట్. అండ్ ఇది మీరు అక్కడ ఒకవేళ ప్రెసిడెంట్ గారు, సెక్రటరీ గారు దీంట్లో కనుక ఉన్నట్లయితే యూ కెన్ ఆల్సో incorporate your pleaders and bar association members in the high courts district courts website. We have also placed this provision in the website. So ఎప్పుడైనా చేంజ్ అయినప్పుడు కూడా మళ్ళీ ఆ PDF ఫైల్ ను మా కన్సర్న్ SOSS కనుక ఇస్తే వాళ్ళు అప్లోడ్ చేసి పెడతారు. So that every office bearer of that particular association will be known to entire unit. How we also maintain, like whenever the officer gets transferred, సో ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా మనము వెబ్సైట్ లో పోస్ట్ చేస్తూ పోతున్నాము. ఫ్రమ్ వేర్ వి గెట్ ది CNR నంబర్. CNR నంబర్ ఈజ్ యూనిక్. ఇది తెలంగాణ స్టేట్ హిందూ మ్యారేజ్ OP కనుక ఉంటే ఇలా కేసును వాటిని మేనేజ్ చేస్తామన్నమాట. CCA ఒకవేళ ఉంటుంది, CC లేగా OS అనుకోండి, TSNA, ఒక్కొక్క నెంబరు ఒక్కొక్క కేసుకు ఒక్కొక్కటి ఉంటుందండి. సో దట్ ఈస్ యూనిక్. విత్ దాట్ పర్టికులర్ CNR నెంబర్ యూ క్యాన్ ట్రాక్ ది కేస్ స్టేటస్, యూ కెన్ ట్రాక్, యూ కెన్ గెట్ ది ఆర్డర్స్, యూ కెన్ నో ది స్టేటస్ ఆఫ్ ది కేస్, ఎవ్రీథింగ్. సో సర్చ్ బై CNR నెంబర్, దీంట్లో మళ్ళీ సర్చ్ బై కేస్ నెంబర్, సర్చ్ బై పార్టీ నేమ్, సర్చ్ బై అడ్వకేట్ నేమ్, ఇవన్నీ కూడా various options that are available on the portal. ఇది ఓల్డ్ కేస్ ఒకటి జస్ట్ ఫర్ అనాలిసిస్ we have just placed అండి. This is how, if it is disposed అని కనబడుతుంది, ఫర్ జడ్జ్మెంట్ పడింది, ఫర్దర్ ఎవిడెన్స్ వచ్చి ఫర్ జడ్జ్మెంట్ పడింది, జడ్జ్మెంట్ తర్వాత డిస్పోజ్డ్ అని పడింది, డిస్పోజ్డ్ అని పడ్డ తర్వాత ఆర్డర్ కాపీ పైన క్లిక్ చేస్తే కనుక దిస్ ఇస్ హౌ యూ గెట్ ది ఆర్డర్స్. సో
దిస్ ఈజ్ అగైన్ QR కోడ్ స్కానర్. ఇది ప్రింట్ కనుక మీరు తీసుకున్నట్లయితే ఆ ప్రింట్ లో మీకు QR కోడ్ ఉంది చూడండి. ఆ QR కోడ్ ను మీరు కనుక స్కాన్ చేసినట్లయితే ఆ స్కాన్ చేయడం వల్ల ఇమ్మీడియట్లీ దట్ విల్ టేక్ యూ టు ది కేస్ స్టేటస్. ఆ కేస్ డీటెయిల్స్ కి వెళ్ళిపోతాం మనం. దిస్ ఈస్ హౌ ఐ వాస్ జస్ట్ షోయింగ్ ఇన్ మై మొబైల్ అండి. ఈ సర్వీసెస్ eCourt సర్వీసెస్ అనే యాప్ మీరు మీ మొబైల్స్ లో వేసుకోండి. దిస్ ఈస్ అవైలబుల్ ఆన్ ప్లే స్టోర్ అండ్ వన్స్ యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్ స్కాన్ యూఆర్ కోడ్, ఒకవేళ దీనిపైన కనుక మీరు క్లిక్ చేసినట్లయితే మనం ఎలాగైతే పేటిఎం లేదా ఆ యూపీఐ పేమెంట్ చేయడానికి ఒక బాక్స్ ఓపెన్ అవుతుందో అలాంటి కెమెరా బాక్స్ ఓపెన్ అవుతుంది. మీరు దాన్ని స్కాన్ చేసిన వెంటనే మీకు ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా మీ స్క్రీన్ పైన కనబడతాయి. ఇది SMS ఫెసిలిటీ అండి. మీరు eCourt స్పేస్ యువర్ CNR నెంబర్ స్పేస్ ఆ నెంబర్ కనుక మీరు కొట్టినట్లయితే మీ కేస్ డీటెయిల్స్ మీకు మీ SMS రూపంలో మీ ఫోన్కు చేర్చబడతాయి. CNR నెంబర్ ఎలా తీసుకోవాలి? CNR నెంబర్ ఎలా తీసుకోవాలి అని అంటే మీరు ఒక్కసారి ఇప్పుడు మీ కేస్ నెంబర్ తోని కూడా మీరు సెర్చ్ చేసినప్పుడు యూ విల్ గెట్ యువర్ CNR నెంబర్ అండి. మీ ఏదైతే eCourt సర్వీసెస్ లేదా ecourts.gov.in ఇప్పుడే చెప్పానో దాంట్లోకి వెళ్ళి మీ కేస్ టైప్ తో మీ కేస్ నెంబర్ తో మీ కేస్ ఇయర్ తో ఒక్కసారి సెర్చ్ చేసినట్లయితే మీకు వస్తుంది. లేదా మీ మొబైల్లో ఏది ఇంతకుముందు నేను చెప్పిన సర్వీసెస్ లో ఎంటర్ చేసినా కూడా యూ విల్ గెట్ CNR నెంబర్ అండ్ యూ కెన్ కీప్ ఇట్ ఫర్ ఎవర్. That will be unique and it will be forever, I'm telling you. QR code, how to get QR code is once you see that ఒకవేళ ఆ CNR నెంబర్ ను కొట్టినాడే రైట్ సైడ్ లో మీకు దానిపైనే వస్తుంది. దాన్ని ప్రింట్ తీసుకొని యూ కెన్ ప్రిజర్వ్ ఆర్ స్క్రీన్ షాట్ ను తీసుకొని మీ ఫోన్ లో కూడా ప్రిజర్వ్ చేసుకోవచ్చు QR కోడ్ ను. దెన్ దీస్ ఆర్ ది డాష్ బోర్డ్స్ ఫర్ ది డిస్ట్రిక్ట్. ఒక కోర్టులో ఎన్ని కేసెస్ పెండింగ్ ఉన్నాయి, ఆ కేసెస్ డ్రిల్ డౌన్ అన్ని కూడా మనము చేసుకోవచ్చు. ఇది ఈ పేమెంట్ అండి. ఈ పే ఎలా చేయాలి? దెన్ ఇది స్టాటిస్టిక్స్ ఆఫ్ వర్చువల్ కోర్ట్స్ అండి. ఎలా తీసుకుంటాము, కన్జ్యూమ్ చేస్తాము. eFiling, దిస్ ఇస్ హౌ eFiling విల్ హ్యాపెన్. eFiling కనుక కొడితే మనము ఫస్ట్ eFile చేయడానికి బేసిక్ థింగ్ ఏంటంటే you have to be registered on eFiling portal for sure. eFiling portal లో ప్రతి అడ్వకేట్ గారు రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి with his mobile number, with his email ID. Once you register yourself, you will be given your username, your password. అయితే ఒక్కసారి రిజిస్టర్ చేసుకున్న తర్వాత immediately the court staff has to authenticate you because see there may be n number of hits. అక్కడ ఒక అడ్వకేట్ గారిని మళ్ళీ మనము ఎవరో నాన్ అడ్వకేట్ కూడా ఏదో నెంబర్ ర్యాండమ్ నెంబర్ కొట్టేసి చేసుకున్నంత మాత్రాన వి విల్ నాట్ పర్మిట్. వన్స్ యూ రిజిస్టర్ యూ హ్యావ్ టు అప్రోచ్ ది డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్స్ అథారిటీ, ది సూపరింటెండెంట్ ఆర్ AO, ది కన్సర్న్డ్ టెక్నికల్ స్టాఫ్. దే హ్యావ్ టు అప్రూవ్ యూ saying that you are the registered advocate in that particular bar association. Once you register, you have to be allowed. Once you allowed, then you can start filing. Then your dashboard will come. This is the dashboard. దీంట్లో ఏంటంటే మన పేరు పైన వేసుకున్నటువంటి కేసెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఎన్ని కేసెస్ లో మన పిటిషన్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని కేసెస్ లో మనం వకాలత్ ఫైల్ చేసాము, ఎన్ని కేసెస్ లో మనం వకాలత్ ఫైల్ చేయాలి, ఆ కేసెస్ డీటెయిల్స్ స్టాటిస్టిక్స్ అన్ని కూడా దీంట్లో ఉంటాయి. ఫైల్ కేస్ ఫ్రమ్ హోమ్, e-sign, ఆన్లైన్ కోర్ట్ ఫీ పేమెంట్, తర్వాత రియల్ టైమ్ కేస్ స్టేటస్ అప్డేట్, interoperability with CAS, portfolio management. Portfolio management is nothing but your dashboard where all the data is shown on your desktop or phone. Few advocates are asking me only to use English but not Telugu. Okay, fine, sir. I'm just mixing for the benefit of all the learned advocates. Definitely, I'll try to mix up the things and hope I'm okay for all of you. Then eFiling courts, then prerequisites. See, as I was telling you, the prerequisite to file a case through this eFiling portal is registration of an advocate mobile number and email ID in eFiling portal. Then coordinated effort of bar and bench will alone make it successful. Then this is a statement which I would like to emphasize, though we have a notion saying that
ఎలా చేస్తాము, we may not be knowing these intricacies of technology, how we manage. No, it is not impossible, but it is I am possible. The how you understand, how you take the words make the difference. So I definitely tell you that though we feel little, uncomfortable, little, not that easy to find it so comfortable as we are doing now. Age old practices ko alvat paddamu, but once we shift on to the technology, definitely you will find the advantage of shifting over to technology, and we have to adapt. There are two things which I always tell all the learned advocates. See, there are two issues. One is either you accept the things with happiness, ease and joy, or else you just have to adopt. Second one, though we don't feel happy in this, but by hook or crook, as the entire fraternity is changing from physical to e-filing or online filing, by hook or crook we have to adopt. So instead of adopting that kind of technology to us, we better adopt it with joy, we better adopt it with happiness, so that we get best out of it, we get most out of it, right? So this is how we just okay, కొంతమంది అంటున్నారు అంటే దిస్ ఇస్ రీజనల్ లాంగ్వేజ్ సెషన్, బట్ ఎస్ నేను రెండు చేస్తాను సార్, డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. డెఫినెట్లీ వి విల్ హ్యావ్ రెండు. ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఆల్ ది ల్యాండ్ అడ్వకేట్స్, యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ. డెఫినెట్లీ రెండు చేస్తాం. సో అందరూ కూడా దీన్ని వాడడానికి ప్రయత్నించండి. ప్రతి ఒక్కరు కూడా దీన్ని హ్యాపీనెస్ తో యాక్సెప్ట్ చేయండి. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ with pressure, some kind of, instead of pressure, you just have pleasure in adopting the technology. That's what I am trying to emphasize on all of you. So this is how the number of cases can be listed out. Then the advocates andaru kuda register chesukovali, and the advantage of it is once you register somewhere in one of the bar association, oka daggara register cheskunna kuda you just can file any of the bar associations. So it will be there in the central database, and we are also trying to have the national level masters of all the learned advocates. Oka advocate garu kanaka register cheskunnatlaite ఆ అడ్వకేట్ గారికి ఒక యునిక్ యూజర్ నేమ్, ఒక పాస్వర్డ్ ఇస్తున్నాము. దట్ కెన్ నాట్ బి అన్లెస్ యూ షేర్ ఇట్ విత్ అదర్స్, ఇట్ కెన్ నాట్ బి విత్ అదర్స్. అండ్ somebody was asking me other day, how secure is this? Definitely it is secure, and we have all the firewalls placed intact, and the entire technical team is working on that. Don't be much worried about the technology issues which may hamper the system, any system crash, and you don't much worried about it. We take all the backups in regular intervals. We maintain the software in proper norms and all. So don't be much panic about it. And all the land officers may also have to adopt this, because see, once the file is e-file, there is a second phase where we will be conducting e-courts. E-courts is one concept. Before that we have paperless courts. See, one is physical filing to e-filing, e-filing to paperless court to e-court. పేపర్లెస్ కోర్ట్ అంటే పేపర్ లెస్ అనకుండా లెస్ పేపర్డ్ కోర్ట్ అనడం బెటర్ ఏమో అండి. ఐ ఆల్వేస్ యూజ్ దట్ టర్మినాలజీ, బికాస్ మొత్తంగా మనము షిఫ్ట్ అవ్వడానికి దో ఇట్ విల్ ద ట్రాన్సిషన్ పీరియడ్ మే బి లిటిల్ హై, బట్ ఒక ఫేజ్ నుంచి ఇంకో ఫేజ్కి రావడానికి కొంత షార్ట్ టైం తీసుకొని లెస్ పేపర్డ్ కోర్ట్ ఏంటంటే we'll be using minimum number of piece of papers. We'll be using laptops as we are using now. We'll be just browsing through the documents. Pro High Court lo we had 2 paperless courts, and the Honorable Justice Navin Rao garu was using it. Then Honorable Justice Keshav Rao sir also used it for some time. Adentante all the cases were scanned. A scanned copies nu SAR ku unnatuvanti oka vacuum board ane oka pedda machine untundandi. ఆ మెషిన్ పైన ఏంటంటే విల్ బి కీపింగ్ ది ఎంటైర్ డాక్యుమెంట్స్ విచ్ ది స్క్రోల్ తోనే వెళ్ళిపోతుంది. సో హిస్ లార్డ్షిప్ నీడ్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ ది ఏది ఫిజికల్ ఫైల్స్, అండ్ హిస్ లార్డ్షిప్ కెన్ జస్ట్ browse through the documents only on the mobile phone or the gadget which is placed there. The learned advocates can also try to download that within their gadget, the laptop tab, and they can start using that tab for the arguments purpose. That is how it was planned. And
these are the High Court's websites and so transition period is little though there is a gap, but we have to adopt the technology. All the learned advocates, all the learned officers, the staff members of the court, everybody, whoever is involved in this, the stakeholders of the justice delivery system, rather we say. So అందరూ కూడా దీన్ని యూజ్ చేసిన రోజే దీని అడ్వాంటేజెస్ మాక్సిమం మనము యూటిలైజ్ చేయొచ్చు, మాక్సిమం we can just reap out of it. Then these are the manuals which the Lordship has just now inaugurated. They were placed in intakumundu Hindi, English lo undevi. We have also placed in regional languages. Telugulo kuda manam prepare chesi pettamandi. I'll show you. I have those, and we have requested all the learned advocates to fill up the data through the Google Sheet which we have shared. Akkada vachinatuvanti mail IDs kannitiki kuda we will try to push the PDF files. Telugu manuals anni kuda mem push chestamandi. We will take up within a couple of days and we will try to share the entire details, and you can also further share it to your groups, not an issue, definitely. And evaithe videos unnayo we will also keep in our website. You can make use of these registration brochures. Ela chestaru, see, this is how you have to register. ఓకే, అండ్ రిజిస్టర్ ఇది తెలుగులో ఇంగ్లీష్లో ఉందండి, తెలుగులో కూడా నేను జస్ట్ చూపిస్తాను. వీ హ్యావ్ ప్లేస్డ్ ఇట్, వీ విల్ సర్క్యులేట్ ఇట్ టు యూ రాదర్. ఓకే, ఇది వెబ్సైట్ రిజిస్ట్రేషన్ అండి. ఎలా చేస్తాము? eFiling.eCourts.gov.in అనే పోర్టల్లో ఫస్ట్ మీరు కొడితే అక్కడ మీకు ఇలా వస్తుంది. మీరు ఇక్కడ యూజర్ ఐడి, పాస్వర్డ్, ఒకవేళ మీరు ఆల్రెడీ రిజిస్టర్ చేసుకున్నట్లయితే you have to enter user ID and password, then captcha చాలా మంది వద్దు అని అన్నారు, but for the security purposes we have kept it. We have to bear with this because automatic గా కనుక పెట్టేస్తే any automated person can also get into this by way of hacking. సో దానికోసమని క్యాప్చా పెట్టాము, మాన్యువల్ ఇంటర్వెన్షన్ కోసము. అది కొట్టిన తర్వాత you will be logged into. Okay, request to share the Google link, share. Okay, we will keep in Google link too, don't worry. Then ఇది ఫస్ట్ టైం మనం రిజిస్టర్ చేసుకున్నట్లయితే, ఫస్ట్ టైం రిజిస్టర్ చేసుకోవడానికి యూ హ్యావ్ టు క్లిక్ హియర్, న్యూ యూజర్ రిజిస్టర్ అనే దాంట్లో క్లిక్ చేసినట్లయితే దిస్ ఈస్ ది పేజ్ విచ్ యూ విల్ బి గెటింగ్. ఓకే, మొబైల్ నెంబర్ మీరు వేయాలి, ప్రాపర్ మొబైల్ నెంబర్ అండి. I strongly suggest you to keep one mobile number specifically for this because we always get one request from all the learned advocates saying that ee number poyindandi, OTP dan potundemo, malli change cheyandi. Sometimes what happens is OTP will be sent to that particular phone number though you change the number. Andukani మీరు స్పెసిఫిక్ గా చాలా మంది ఇంకోటి మన ఏది అడ్వకేట్ క్లర్క్స్ నెంబర్స్ ఇస్తుంటారండి. ప్లీజ్ డోంట్ డూ దట్. I strongly suggest you to keep your mobile number because all the updates will be coming to you, all the case status information will be coming to you, the state statistics will be sent to your mail ID. Kabatti me mobile IDs, me email IDs share cheyamanesi request chestunnanu. So this is how it will be, and once you get the fill these details, that is bar registration number, email ID, mobile number, everything, you will get one OTP to your mobile number which you have just entered. ఆ మొబైల్ ఓటీపీ ప్లస్ ఆ క్యాప్చా కనుక ఎంటర్ చేసినట్లయితే యూ విల్ బి రౌటెడ్ టు దిస్ పర్టికులర్ పేజ్. అక్కడ మీకు ఒక పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేసుకోవడము, తర్వాత మీ పేరు, మీ డీటెయిల్స్, తర్వాత అన్నీ కూడా ఎంటర్ చేసుకున్నట్లయితే యూ విల్ బి రౌటెడ్ టు దిస్ పర్టికులర్ పేజ్. మీ ఫోటో ఇవి మీరు రెడీగా పెట్టుకోవాలండి. బిఫోర్ యూ స్టార్ట్ రిజిస్టరింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ యువర్ సైన్ ఒక పేపర్ పైన చేసి దాన్ని స్కాన్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోండి ఒక సిస్టంలో. అదేవిధంగా మీ ఫోటోను స్కాన్ చేసా, లేదంటే మీ రెగ్యులర్ ఫోటో ఏదైతే ఉందో ఆ ఫోటోను కూడా మీరు డైరెక్ట్గా జేపీజీ ఫార్మాట్లోకి పెట్టుకొని 5 KB to 5 MB మధ్యలో ఉండేటట్టు చూసుకోండి. ఎక్కువ స్పేస్ దట్ విల్ నాట్ పికప్. సిగ్నేచర్ అండ్ ఇది మన ఫోటో అండి. దెన్ ఇది హిందీలో పెట్టాము, తెలుగులో నేను చూపిస్తాను. ఇది కొట్టిన తర్వాత రిజిస్టర్డ్ సక్సెస్ఫుల్లీ అని వచ్చిన తర్వాత రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయింది. యూ హ్యావ్ టు బి పర్మిటెడ్ బై ది డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ అథారిటీ వెరిఫైయింగ్ యువర్ డీటెయిల్స్. ఎందుకంటే యాజ్ ఐ జస్ట్ నౌ టోల్డ్ యూ దేర్ ఈస్ అ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ అదర్ పీపుల్ ఇంటూ దిస్ పర్టికులర్ సాఫ్ట్వేర్. వాళ్ళకు కావాల్సిన నెంబర్స్ ఏదో ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసేస్తారు. అలా కాకుండా వీఆర్ కీపింగ్ దిస్ బ్యారికేడ్ సో దట్ ఓన్లీ genuine advocates will come into
picture. The junior advocate will face problems, especially who works on attachments and with their senior advocates. Okay, and the junior advocates, you will be attached to senior advocates. Senior advocates number will be there, but when you file yourself as an advocate, independent advocate, then only you will need this e-filing. Till then, you will not be needing this e-filing portal. But I strongly suggest you to register yourself as an advocate. ఒక కేసు వచ్చిన తర్వాత అప్పుడప్పుడు చేసేకంటే ముందే మీరు రిజిస్టర్ అయిపోండి. ఒక ఫోటో, మీ సిగ్నేచర్, తర్వాత మీ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా రిజిస్టర్ చేసి పెట్టుకోండి. దెన్ యూ విల్ హ్యావ్ ది క్రెడెన్షియల్స్ విత్ యూ. ఎప్పుడైతే మీకు కేసు వస్తుందో ఆ కేసును ఇమ్మీడియట్లీ యూ క్యాన్ సబ్మిట్. So, and let me show you the Telugu one. I'll just show you 1 second. Yes, with this you can also see the Telugu version. Idi memo we will be sending you, and don't worry about it. We'll be sharing with all the land advocates throughout the state. నేను అదే ఒక గూగుల్ షీట్ ఇచ్చాను కదా, దానికోసము దాంట్లో ఈమెయిల్ ఐడి పెట్టారు కదా, దాన్ని పంపించడం జరుగుతుంది. ఇఫ్ పాసిబుల్ విల్ ఆల్సో క్రియేట్ వాట్సాప్ గ్రూప్. మీరు వాట్సాప్ నెంబర్స్ పెట్టారు కాబట్టి వాటిలో కూడా పెట్టడానికి ట్రై చేస్తాను. ఓకేనా? అండ్ దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ విల్ బి స్టేట్ వైజ్ ఎలా చేయాలి ఏంటి, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ దేర్. యూ జస్ట్ నీడ్ టు ఫాలో దీస్ స్టెప్స్. సో ఎలా మీరు మీ నెంబర్ని ఎంటర్ చేయాలి, ఏ బ్లాక్లో మీరు ఎంటర్ చేయాలి, తర్వాత ఓటీపీ ఎలా వస్తుంది, ఓటీపీని ఎక్కడ ఎంటర్ చేయాలి, ఫొటోస్ ఎలా మీరు స్కాన్ చేసుకోవాలి, ఫోటోలు ఎలా అప్లోడ్ చేయాలి, ఇవన్నీ కూడా మేము మీకు పెడుతున్నామండి. అదేవిధంగా మీకు ఇంకొక ఇది ఈ ఫైలింగ్ ఇదేమో రిజిస్ట్రేషన్ ఉంది. ఈ ఫైలింగ్ ఎలా చేయాలి అనే దానిపైన కూడా ఒక బ్రోచర్ తయారు చేయడం జరిగింది. I'll just show you 1 second. ఇది ఈ ఫైలింగ్ యొక్క మార్గదర్శి అనేసి మేము పెట్టామండి. దీన్ని మీరు ఎలా ఒక్కొక్క స్టెప్ ఈ ఫైల్ చేయడానికి ఎలా వాడాలి తెలుగులో పెట్టామండి. ఇంగ్లీష్లో కూడా ఉంది. వీ హ్యావ్ దిస్ కాపీ ఇన్ ఇంగ్లీష్, తెలుగు, ఆల్ ది రీజనల్ లాంగ్వేజెస్ ఆఫ్ ఇండియా. సో అన్ని కూడా సుప్రీంకోర్టు వెబ్సైట్లో ఉంటాయి. మన హైకోర్టు వెబ్సైట్లో వీ విల్ కీప్ ఇన్ హిందీ, తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్, 3 కూడా వీ విల్ ట్రై టు కీప్ ఇట్. ఓకే, ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి, ఎక్కడి నుంచి మనము ఎంటర్ చేసుకోవాలి, ఇది ఒక్కసారి ఇంకోసారి రిజిస్ట్రేషన్ది కూడా దీంట్లో పెట్టామండి. తర్వాత డాష్ బోర్డు ఎలా నింపాలి, తర్వాత ఫామ్ ఎలా మనము రెస్పాండెంట్ ఫామ్ ఎలా డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేయాలి. అంటే ఇది ఏంటంటే ఇంతకుముందు ఓన్లీ మనం కాపీ టైప్ చేసుకొచ్చి మనం ఇచ్చేవాళ్ళం. అలా కాకుండా దీంట్లో పిటిషనర్ నేము, పిటిషనర్ అడ్వకేట్ నేము, పిటిషనర్ ఫాదర్ నేము, రెస్పాండెంట్ నేము అన్ని కూడా టైప్ చేసి పెట్టుకున్నట్లయితే దిస్ విల్ బి ఫర్ ఎవర్. ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, వన్ టైమ్ ఎంటిటీ. దిస్ విల్ గెట్ యూ లాట్ మోర్ comprehensive reports for you, and every stage lo meeku file poyina kuda immediately you just can take the print out. The advantage of it is saved online, and immediately you can get the printout anytime you want to have. So these are the benefits. సో ఎలా మీరు అడ్వకేట్గా మీరు వెరిఫై చేయించుకోవాలి. లాస్ట్లో అంటే ఇది ఏంటంటే మొత్తం చేసిన తర్వాత కోర్ట్ ఫీ ఎలా పే చేయాలి, కోర్ట్ ఫీ పే చేసిన తర్వాత ఎలా మనము అఫిడవిట్ ఎలాగైతే ఇస్తున్నామో ఆ అఫిడవిట్ గురించి మనము మాట్లాడుతున్నాము. తర్వాత వీటిని సబ్మిషన్ ఎలా చేయాలి, ఇవన్నీ కూడా ఫైనల్ సబ్మిషన్ చేసిన తర్వాత లాగౌట్ చేసుకొని మీ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా దీంట్లో వచ్చేస్తాయి. తర్వాత మీరు ఒక్కసారి లాగిన్ అయినప్పుడు మీ స్క్రీన్లో ఏ కేసులు మీ పేరు పైన ఉన్నాయి, మీరు పిటిషనర్ కౌన్సిలా, మీరు రెస్పాండెంట్ కౌన్సిలా, మీరు ఏ కేసును చూస్తున్నారు, దాంట్లో సెర్చ్ కొట్టేస్తే మీకు డైరెక్ట్గా డాష్ బోర్డ్లో మీకు
మీకు కనబడతాయి. మీరు ఎన్ని కేసుల్లో ఏ స్టేజ్ లో ఉన్నాయి అన్ని కూడా మీకు చాలా ఈజీగా ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం యూ జస్ట్ కెన్ హ్యావ్ ది బెనిఫిట్ ఆఫ్ దిస్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ దిస్ e-filing and e-portals. Then I strongly and appeal you that to disseminate this information to all our friends. ఎవరైతే మన దగ్గర ఈరోజు పార్టిసిపేట్ చేయలేకపోయారో వాళ్ళకు కూడా మీరు చేయమనేసి నేను ఒక రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాను. అదేవిధంగా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు అతి త్వరలో మీకు ఇస్తామండి. సెల్ఫ్ హెల్ప్ ఒకటి e-filing పైన కూడా వీ హ్యావ్ కెప్ట్ అండి. ఐఎమ్ జస్ట్ షేరింగ్ ఇట్. 1 second. The self-help manual, this also we will share with you as to how exactly it will go on. Complete e-filing అసలు ఎలా ఫిల్అప్ చేయాలి కంప్లీట్ గా హిందీ, ఇంగ్లీష్, తెలుగు మూడిట్లోనూ పెడతామండి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్ దట్ ఈస్ సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ. నేను ఏదైతే చెప్పానో అది ఒక ప్రాసెస్ మాత్రమే. ఎవ్రీథింగ్ యూ క్యాన్ లెర్న్ ఆన్ యువర్ ఓన్, బికాస్ అగైన్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ, this is not a class, this is not a session where we will be taking the tutorial kind of thing, but all of us are enlightened emantaru oka ee community lo unnam kabatti I request all of you to go through these brochures, the manuals which will be provided to you through this email and will also be keeping in website. And I strongly suggest you and request you to go through these kind of manuals and know as to how you can enroll yourself, how you can do e-filing, how you can pay e-payment. So any doubts will be answered by us. నేను ఒక రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాను మీ అందరికి ఏంటంటే, వాట్ ఎవర్ ది డౌట్స్ యూ హ్యావ్, నాకు చాలా డౌట్స్ ఫేస్ చేశారు, కొన్ని మాత్రమే నేను చేశాను ఆన్సర్ చేశాను డ్యూ టు పాసిటీ ఆఫ్ టైమ్, బికాస్ వీ హ్యావ్ అనదర్ సెషన్ ఫ్రమ్ 5 o'clock now. So I strongly suggest and request you to share whatever the doubts you have through your bar association to our district court authorities, and they will be sending to us and we will again reply those queries definitely for sure. And we will try to address all the queries which you have, and definitely we'll get back to on those things. And I request all the land advocates to share this information among all the friends, fraternity, WhatsApp groups, whatever, and to make best out of it. And I hope I made my points clear, and I thank all the senior officers who have joined the session, all the officers, my colleagues, my friends, and all the land advocates, staff, everybody who has participated in this particular session. I thank one and all for sparing this time and making this event a grand success. Thank you so much.